iservice la basinika yona basinike njani athi bakhwesa ngoba umnyaka ususiyaphela siyangena ku-2020 basithembisana abanye sibabizile lo siba-expecta bangafiki yibo kanye abafunwa ngabantu bonke okodlula abanye abezesa ngakho lo muntu ofuneka kulezi suku umuntu wezesa lanxa ulele uyakhupha zesa lanxa uvuka ukhuphe zesa ngenxa ukuthi kulezi eziningi zizala ngezesa sihlala sebunyameni lapha besithi bazosichazela ukuthi kuhamba kanjani sibafonela abantu basazama ulonke bamlethe ngoba bethe bazamletha but utheni watshaya singababoni kodwa hayi sesibanqolokile silabantu njalo esibadinga abakozukko engabe sekhona akozukko sefikile phakathi kwethu abakafiki silabantu be-social welfare ababezokudla labo bayabuya bengabe sebefikile besikhuluma lopiye kade esuthe uyabathumela babuye manje bengabe sebefikile asikababoni silabe abadila labantwana uTrevor ngabe sekhona uyangaba labantwana kade sokusilindele kodwa ikanseli kuyahamba sitshani sibili kakhulu igama lami Sandra Chiomvu ngivela kunhlanganiso okuthiwa yi-Million Memory Project Zimbabwe. I-Million Memory Project Zimbabwe inhlanganiso etholakala eMpilo OI Clinic. Sisebenza labantwana lama-youth aphila legciwane le-HIV. So njengenhlanganiso sikhangela okuthiwa yi-psychosocial support esikhangela khona indingeko zomntwana lempilakahle yomntwana. Sisebenza labazali babantwana, sisebenza labantwana, sisebenza lama-church labantu abajiyeneyo. So njengenhlanganiso siyenza enye project esilayo okuthiwa yi-FTT 4000. I-FTT 4000 kusho ukuthi find, test and treat abantwana abangu-4000 abaphila legciwane abangakwaziyo ukuthi baphila legciwane. I-project leyi yaqalisa this year in January iyaphela December kodwa i-second phase yaqalisa njalo next year in January. So i-project leyi sesikhave sisebenza kuma-districts awe-city council 3 districts okuthiwa yi-Northern Suburbs, eMakhandeni district leNkulumane district. So sesikhave ama-clinics lendawo eziseva lama-clinics wona lawo. So under eMakhandeni clinic sesiseve iLuveve clinic, Phumula, Magwegwe, Country Park, iPhumula under eMakhandeni district. So kusele ukuthi sihambe ePhumula South. And then under Inkulumane district sesiyenze Inkulumane clinic, Makawe clinic, Ngeta lePhelanda. Sesisele ukuthi sihambe Dr. Shenan. And then in Northern Suburbs sesiyenze Princess Margaret Imzilikazi, North End clinic, Ikami clinic leMpopo. So kusele ukuthi sihambe eTumbane clinic. So lapha nxa sitargeta omama labantwana siyenza ukuthiwa i-door to door lapho sihamba siqoqodela abantu sisebenzisa ama-registers esiwathola kuma-clinics. Kulabo mama ababe be-teste positives kuma-clinics bayekela ukuyohamba for i-follow-up testing yomntwana. So iba abantwana abasibadinga kuwo ezindli kuma-door to door. Siyenza ama-outreach njalo lapho siyabe sisetha khona ama-tent, sisebenza kuma-community squares. Sitargeta abantu abahambayo ezilokuze abahlala endaweni zona lezo kuma-community squares. So lezi yizo yiwo ama-strategies esiwasebenzisayo njengenhlanganiso. So sisebenza lama-organizations achiyeneyo abasincedisa ukumobiliza abantwana labo mama laba abazithweleyo. So I think yiyo about i-organization le project esiyenza ngingakwazi ukuthi ngabe kulo mbuzo yini. Khona kunkazana lapha umntanami besithi njengoba nasilelungelo lokuthi sibacele lapho siyabe sihlangana khona lingabe litholakala ngaphi phone number sifonela abani sikhuluma nobani. Sonke isikhathi sizawuthiwa omama labantwana yibo abasholowayo. Obaba kuthiwa go to hell, go and beg. Yikho lokho yini sicela ukuthi kulalisenze izinto ezokusiza imiphefumulo yabantu ngoba umhlaba ubunjwa ngobaba labo mama khona kuzaba lo mntwana. Sicela ukuthi ligoqele bonke umuntu. Ngizwile ukuthi uhlelo lakhona batholakala eMpilo.
Kulea lapho yini kuma different wards o umuntu o representa bona ukuthi esingamlanda kulokuthi sisuke kubathi sisiyempilo. Ukhulume ngezigaba lapha abasebencede khona. Thina siku ward 3 eMahachula asizange sizwe. Lokuthi ngibe sibekwazi futhi ukuthi nxa linceda what exactly ngile example yomntwana owazalwa elegcikwane. Abazali owazalwa ngabazali abalegcikwane. Abazali bonke batshona bathi yena uyaphila. Lincedisa njani abantwana abanjalo ngoba isikolo sakhe sesingani sesihlupho. Umntwana ongana lo ngakho umnyaka ke roughly ngana? Grade 1 this year. Oh, grade 1 this year. Okay. Ngicela Thola phone number lezi uthiwa Mr. Chilimambo kumbe Mr. Trev. 0772 803 477 0772 803 477 kuthiwa Mr. Trev nguye umkhokheli wenhlanganiso yethu i-Million Memory Project Zimbabwe. And then umbuzo ukuthi indaba sithagetha omama lawo labantwana kuphela sichiya over i-project ye-FTT 4000 obaba siyabatarget kukhona nxa befuna ama-services labo kumbe nxa befuna ukutesta labo siyabatesta ukuthi injongo ukuthi sifuna ukutargeta abantwana abangakwazi i-status sabo kodwa omama labo baba labo nxa befuna ukutestwa hayi siyabatesta sikhethi kodwa i-main objective yethu ukutargetana abantwana. Then umbuzo ukuthi kulama ward representatives yini okwakathesi inhlanganiso yethu isencane kakhulu so akulama ward representative kodwa nxa lifuna ukuthi sibuye ku-ward yenu lingasithinta kunamba zona lezo siyasethi appointment ukuthi siyahlangana ngaphi lasikhathi bani. And then ukuthi sincedisa ngani lokhuzeni MMPZ ama-services esiwa-offer kubantwana laba bayabetholakale belegcikwane. Nxa umntwana efuna i-counseling kumbe umama kumbe umzali efuna i-counseling siyenza ama-counseling services. Umntwana ingabuya empilo OI clinic simkhanselele khona ngale nxa lifuna ukuthi sibuye endlini sikhanselele umntwana endlini siyayenza njalo khona lokho. Si-offer ama-testing services. Nxa umntwana efuna ukuncediswa le zinto njengokudla kumbe ilokhuzeni i-school fees kulama-organizations esisebenza lawo abancedisa lalokho ukudla sisebenza le-AHF ebased khona ngale elokhuzeni empilo OI clinic. Nxa umntwana ele-OI number lokuthi uthathela ngaphi amaphilisi akhe uyakwanisa ukuthi simncedise le food hamper. Nxa umntwana efuna i-school fees sisebenza le-child line le-Capenham Trust ye-Econet. Nxa lifuna ukuncediswa lingasinike ibizo lomntwana then siyabacontacta abantu laba and then bayakwanisa ukumncedisa ngendaba ze-school fees. Labo makhelwane abanye belomkhohlane onjengalo ukhuluma ngawo liyavunyelwa yini ukuthi silifonele lize lizoxoxisana labo bantu nxa kuyikuthi siyababona ukuthi bayagula kodwa abayi esibhedlela? Okunye ungaxokozeli nxa usola inkulumo yakhe yikho sikhona yikho kuthiwa ngumhlangano lo yikho wona esifuna ukuzokudiscuss qhubeka manje. Kuhle uthi abantu baxokozele mina ngikhuluma into engiyibona but don't worry senguprojectile ungabambeki uthi yami sekuprojectile qhubeka ngiyakho inkulumo. Siyabonga ke ngicela ke lo mbuzo ukuthi lingasivakatshela yini silikhombele ukuthi hayi nansiyana indlu silomakhelwane wethu ongaphilanga kahle. Sile service eyinye siyi-offer yokuthiwa i-hire a-tester liyo lapho elisenda khona i-callback lingasenda i-callback sesifona then sesikhulumisana ukuthi hayi kule ndlu enje. I think lapha umuntu lo engafuna i-testing especially nxa umuntu engumntwana kodwa any other person yes siyatesta kodwa i-target group yethu ngabantwana between the ages of 0 to 9.
So ngalifuna ukusitshela ukuthi maybe kulendlu okulomntwana maybe ongaphilanga kahle liyasenda i-call back kunamba zona lezo engike ngazifizela zona ikhombisa imile yehlisa ikhadibhokisi kodwa phakathi kwekhadibhokisi kuphuma umuntu nangu umntwana sekhona uyagula kule mvumo yini ukuthi ngiyemthesta mina ngingasonina ngingugogo okwesithu umntwana bayagula kuphiwa abanjani abaphiwa ukudla e-IO ngahamba kwelanga nje eklinika ngifuna ukuthestisa umzukulu wami unesi wafika wathi umntwana ongasokho akumelanga umthestisa ufuna unini so nxa umntwana anti ukhangelwe ngohlezi laye unina phela uyabe ngekho lapho so ngehlelo ukuthi ngithestisa umntwana ngiyathanda abantwana bathesta wonke uyabe asesiwe wawutholakala ukuthi umntwana lo uyakudinga ukudla lokho as long umntwana ephila legcikwane le-HIV OI number yakhona ngale kumbe OI number of any of the clinics ezikhona pha koBulawayo uyakwanisa ukuregister then ethole ukudla lokho under AHF and then ukuthi njengama umntwana uyabuya maybe ephakathi kwebhokisi kumbe phakathi kwesagabheki ama-cases anjalo maningi sibili esisebenza lawo empilo OI clinic kodwa njengo-caregiver ogcina umntwana it's within your right ukuthi litestise umntwana unesi lo owayalayo ukuthi litestise umntwana njengonesi uyakutshela ukuthi njengoba ukuthi awula mvumelo kumbe awula ncwadi evela kumzali ukuthi ukwanise ukutestisa umntwana ule mvumelo yokutshela ukuthi hayi akuyenzi kodwa thina njenge-MMPZ sithesta wonke umntwana so nxa lifuna isevisi yona leyo yokuthesta lingasithinta kunamba zona lezo siyabuya siyalivakatshela then siyakwanisa ukuthesta umntwana nxa umntwana engatholakala ephila legcikwane then sesimurefer ku the nearest clinic ukuthi akwanise ukuthatha i-medication yakhe. Ngizamkhuluma ngobaba kathesi wareport ukuthi kuyananzeleka ukuthi abantu lapha eZimbabwe currently abaziwayo ukuthi ba HIV positive uthe 1,300,000 something 300,000 wathi ukuthi out of that number abantu abasehlelweni kumbe abelatshwayo abaku-art yi-1 million so kusegcekeni ukuthi silabantu asebathestwayo abaziwayo ukuthi ba-positive abangu-300,000 abangazwayo ukuthi banga kuyacaca ilo mkhuba omuhle wenzayo eyokuhlonipha isicoco sokubathi bediclare kuba yi-town kuthe mhla ka-3 November kwakulo mcimbi ngale celebration church kuyenziwa ngomnyaka lapha umeya ahamba khona lamakhansila zakhe khona lezakhamizi khona ngale labazalwana bama-church kwakwenziwa lowo mcimbi umeya wafika ngale wabala amazwi abika ikakhulu ekhuluma indaba yamanzi ngoba leqathe kuzasozisiyeke ubaba umeya watsho ukuthi uhlupho esesilalo kathesi silohlupho kancane ngendaba yamanzi linanzela ukuthi izulu lalingaze lithonte lelo langa singale kodwa wathi singathi lithontile but amanzi lehlupho wasezama ke ukuncenga izakhamizi ukuthi asibe leqiso nxa sisebenzisa amanzi sizame ukuwalondoloza kulabantu abasebenzisa ama-hose pipe abasebenzi these days kulabantu abagezisa izimota nxa ungagezisa imota zama ukuthatha amanzi kuma-bowls u-avoid ukuthatha amanzi from ethepini lapha ngoba khonoko kwenza la amanzi amancane esilawo agcine esilahlekele so-ke ngithini zakhamizi siyancengana la siyacelana siyakhumbuzana ukuthi analamanzi amancane esilawo walesi sikhathi siqhubeka sikhuleka ukuthi umlimi asilethele izulu lathi asiwazameni ukuthi siwagogose asidonse phose izinyanga ezithile okunye umeya kulethayo ukuthi watsho ukuthi kulehlupho lokuthi lathi njengezakhamizi lama-government departments wabuya wabika futhi ukuthi labe abamabhizinisi abantu balengozi yokungabhadali watsho futhi ukuthi kasola abantu kakhulu kodwa uhlupho lomnotho wezelizwe uyawunanzelela
but wasekunene ukuthi lanxa kunjalo asizameni ukubhadala khona okuncane ecounseling ukwenzela ukuthi i-council yenelise ukuthi singama-services. For instance, imali e-owa izakhamizi ingakhulumi ngahulumende, ingakhulumi ngemali e-owa ngabamakhampani, is almost 200 million. Ngitheni phiri 200 million e-owa yimilawe. Khona okuyakutshengisa ukuthi isimo asisihle. Kukanti imali nani i-council yayidinga ukuthi at least ikwazi ukuthi nalamanzi akhona ithenga ama-chemicals, iwa-purify, siwanathe, ilungisa kuyimgwaqwana nxa kulamaphodola, ngeke kuvala amaphodola amakhulu. So la njenge-organization siyaxwayisa ukuthi while least impilo inzima, asizameni ukuthi khonokho esilako sithontisele kancane emahofisini la ukwenzela ukuthi i-council ingathi iziyi iqhubeke isebenza, ngoba idorobho leli ngelethu. Njalo singakhohlwa ukuthi silezizukulwane ezingemva abantwana abancane abafisa ukuthi mina lami lawe sesifile, idorobho eliqhubeke siya phambili. Kodwa-ke esakunanzelayo njenge-organization, izakhamizi ezakhanya ziletha sibili ukukhonona okukhulu. Athayela idoborini izandla ngene, thayela izandla. Usasimayila kodwa hayi uyasuka abe ngasasimayili. Alright. Ngizaqhubeka dala phansi idoborini ngobona. Ubukhokha amanzi. Alright, ngizaqhubeka. Esakunanzelelayo, and they want to make it clear ukuthi njengezakhamizi zakobulawayo we are not happy ngendlela ama-councillors ethu amanye aziphatha ngayo. Ngalelo langa engikhuluma ngalo, ama-councillors akobulawayo ngu-29, but ama-councillors abalanda lowana umcimbi lowana kwakula ama-councillor ngu-7 out of 29. Ngiyangizwa intini? Kwakula ama-councillor amangaki? 7 out of what? Out of 29. Kutshoni khonokho? Kuthi njengezakhamizi saswela ukumelwa kulwana umhlangano kumbe kulwana umcimbi. Kodwa siswela ukumelwa ngabantu esinjani? Esibakhethileyo. Abantu esifanele basimele. And they want to be very clear ukuthi ama-residents njengezakhamizi zakobulawayo not happy. And they were calling upon ama-councillors ukuthi abatshintshe ukwenza. Ngakulo mcimbi onjeyana sicela ukuthi bawuhloniphe, bahambe baye laphana bayetshengisa ukuthi bakhethwa yiphi izakhamizi zakobulawayo. Anti kuyacaca bayesimela kulokuthi uthi uyakhangela uthwele abakho ama-councillors and abantwana bazibuza umbuzo kanti kwenzakalani. And for your own interest, ngananzela kulwana umhlangano ukuthi kwaba labanye abantu ama-councillors aphumayo, uformer mayor uMartin Moyo wayekhona, kaso-councillor yakunanzelela, kodwa wayenjani? Wayekhona. KwakuloThaba Moyo, uformer councillor laye wayekhona. Kwakulo David Ndlovu, uformer councillor, former mayor laye. Kwakulo Amen Mpofu, uformer councillor ababekhona lapha. Kodwa bona abasimeleyo khathesi nxa kwakule 7 kuthi ababengekho babangaki? Bayebangaki? 20 bani? 22. Kambe kuhle khonokho. We want to be very clear ukuthi what registering our dissatisfaction, and they were telling these councillors that they must respect thina izakhamizi sabakhethayo. Nxa kule mcimbi enjalo sikanti babe njani? Babe khona. Bese sibonga bona abalutshwana babe khona. Kodwa bese sithi thina uba umeya laye sanibana ukuthi kahlala ama-councillors akhe phansi abe leqiniso lokuthi imicimbi le ebizwayo okufanele ama-councillor abe khona kanti nxa bengekho babenga who's the interest are they representing? Ngoba kwafanele bayesimela lapha. So ngithe lokho ngikutsho zakhamizi in this meeting ukuthi we are not happy and we are calling upon those councillors ukuthi abatshintshe ukwenza imicimbi enjeyana bayihloniphe. Kakhulu izakhamizi zeluvele. Izolo ngithi ekuseni namuhla babambile amasela uwesile inkopa. Ngicela ukulibonga. Ngicela ukulibonga kakhulu
vele angikwazi ukuthi ngathini sembonga ucela uNkulunkulu ambongele nemoyo wangu wese ndinokutenda iveluveve mabata amatsotsi anga achitibira kopa toda kuvabata toda kuti vapere ndinotenda nechokwadi chokuti toda kuziva vanhu vacho vese vari kuba kakudu kuyasincedisa because we want to gain your confidence kukono okunye ukuthi waticabangela ukuthi thina ithi sitatani ikopa leyana so mase vanhu kanjalo-ke sifuna ukuthi libabuze sizwe ukuthi lawo abantu bezesa baphakathi yini mbijana lizabona ukuthi sime eqinisweni anjo ngiyabonga kakhulu mina ngizakhuluma mbijana isikhathi esiningi ngijayele ukusitshela ukuthi limbuze okunengenenge mina nguJoboringo nguforomani wesigaba sonesi Makokowa Norwood Khami prison ngize ngibuyele straight khona ngale kwe-industry nguJoboringo nguforomani walaphana kodwa nginomunye umngane wami futhi ungale usenketha mnganwini umunye futhi east khona pha and then eastern side ngilobaba ukhanye khona ngale kulobaba uMpofu kodwa namhla ngibuye lapha ngilimelele mina right ngizakhuluma ngesicelo sethu sema-payments lesi isicelo lesi sicela lani libhadale kancane kancane konokuyabeli lakho because sifuna ukuthi sikwanise ukuthi service izeza mayi kuya kini kayibhadalisa umuntu ukuthi kufuneka ifault ifuna ukuyenza kungabe lo muntu othi yena ufuna imali kuwe because kwi-fault imali ezeza ibhadala ema-revenue ungambona yena lowo muntu ngingabonga kakhulu unike ifoni uthathele inamba yakhe kuphela undithele sikumize lokhu phansi nge-corruption ama-fault siyawayenza for free unless ma kuthiwa yi-fault yakwakutshela ukuthi ma imali ezeza iyabhadalwa ngaphi ezeza akula imali yobhadala umuntu ndiyangizwa hlobo zami and stop paying the Zesa people they are paid enough whether it's enough or it's not your concern ndiyangizwa isicelo sami sonesi sembuye ku-load shedding i-load shedding ngizazama ukuchasisa ngendlela yokuthi silizwisise la i-load shedding thina lapha sinama-generation plants amaningi one eKariba ngeyamanzi and then Hwange nge-coal Bulawayo coal Munyati coal Harare coal right ngizafuna ukuthi ngikhulume ngeKariba iKariba iproblem isilayo iKariba the dam levels went low amanzi Kariba Dam is managed by Zambezi River Authority. It's a company which is between Zambia and Zimbabwe. Whatever happens there, including that water. Valama levels avumelayo ukuthi angafika ku level yona leyi akusavunyelwa ukuthi senze amanzi lawa sekakhulu. So yona leyi last year amanzi ayisananga kuhle we hope into zizalunga njengoba abanye bakhamba kubo Vic Falls akusela ama Vic Falls these days. Because amanzi anjani aphansi that's Kariba sembuya eHwange Bulawayo Munyati and Harare iHwange because ma-7C i-coal iyadlisimbi kakhulu kanenge kuba lama-fault amaningi insimbi sezifile lapha lalapha yabona izinto lezi sasizithatha le kuthiwa ku-Europe le antsho liyangizwa kodwa khathesi these days sikhangela ngaphi le e-east antsho liyangizwa manje heyi khonaphana ukuthi uthathe isibindi hlala ekhaya lekiwa ungenelana kwangikhona kunzima liyangizwa ungenelana kwama-spares kunzima it's beyond us ama-spares kakhulu sasiwathatha kuwo Europe manje khathesi hayi sikhangela lapha kuwo China into lezana ukuthi singenelene so kuba nzima siyabe sizama but every time kube lama-breakdown Hwange is not very reliable then sesibuye uBulawayo sifuna i-call from Hwange i-call yangikhona kulama-problems athile i-railways ile line eyodwa kula even one signal sezakhishwa ama-tropa angikhona afile abalama-locals njalo siyagenerator but lakho khonaphana ama-cables asile lakho futhi Munyati the same i-call ivela ngaphi eHwange Harare West i-call ivela eHwange ayisafiki so ama-generation ethu alowa
But at the same time, for a long time, we had stopped load shedding. But kute ngo February lapana izinto zachinja, interbank rate whatever. Kwabe the problem kona pana itarifa isakwelanga ngendlela. Into zakati suenzani ukuyehla. Kodwa khathesi ngikhangele ukuthi kuza improve because the tariff isiyakhwezwa and they are trying. It's only that khathesi kula lokho okunye kufanele kulunge before singakafiki khona phana ukuthi into zilunge, but we are trying our best. We are trying to eliminate the load shedding. Sizayizama. Then sembuya kuma force ngizachi number zama force anto zizimemeze isikhathi esiningi ngiyasichiya. We have got a 24-hour center. Yebo ngicela libekezele, sometimes they are overwhelmed. They are about 4 or 5. Ngizasichiya lapha zizanikwa abantu bafone khona ngale. They avoid kufonela ama individuals so that we minimize corruption. Deyangizwa. We phone the control center so that you get your reference number. When you get your reference number, tomorrow maso ubuza or any time ule reference number. Ungafonela uJoringo maye driver, uza call the number. Ungafonela uSpindi, uza kutshela ukuthi awe ngisebhawa sokuthi wanike kusasa. Ngicela difone control center ama forces. Then sembuya ku vandalism yona leyi, vandalism. Ngicela ngizizwe lapha, mina I'm not a politician. I'm not aligned to any of these political parties. I'm just a service provider. Opakatezi, we have got challenges with copper. They are stealing copper. They are stealing copper. Bayayithatha copper indawo zonke. As they are stealing copper, tina skalaza ku government city tina, we want you to revoke all copper licenses so that baswele indawo yokuthengisela icopper. Kodwa hayi izesa yethu lekile, siyehlekile abanenge because the copper licenses are held by bona laba bosibindi balesikhundla la. Bathembisa abantu ama-Honda Fit ngekopo. So iproblem kunzima, noma ngathi mina ngicela i-army izopatrola into lezana, angilawo amandla kuphelela khonale ama-copper licenses alabadala. Angikwanisi ukuthi ngikhulume, sengicedile. Leyangizwa intini? So kunzima ukuthi sikumise konoku, ngakhuluma amanye amabizo angikhona angikwanisi kwakhuluma nzima. So liyekela uJoringo umpabanga ngakhula uzofike le ngitiyane lakho lokho. Kodwa bengifuna ukuthi ngilicele lokho, ngifuna ukuthi ngicele wherever you are, when you go back ningabuyela khona mosangana pachikwata chenyu semhuri papa moti isuzu atidi ne forex atidi chi inye le inye muli ithengi ipembe khona bana yobusuku umuntu ndingambone ntshotshe ungaphumi wethu uyitsha impembe umapena natsha yakhe lona atsha yakhe isigaba sonke sivuke sizabamba njengenkukhu zinethiwe madoda yeyi kumbe bazayithi Honda Fit leyana sithe sithengise maybe singabe nemali kakhulu ne. So yikho khona mina isicelo sami akufuni forex. Lawo ama-police I think they are also overwhelmed. But kunzima even thina eZESA because as I speak, eZESA we don't now, we have stopped attending ama-forts ebusuku as long as it's a fault because kwabe lokuthiwa abantu bathatha ikopa leyana ngabeZESA. So that hayi ama-electricians angasahambe ebusuku bangasattendi khonokho kwenzela ukuthi lani libe le confidence within us. Libona ukuthi hayi it's not us who are doing what is stealing copper. Kodwa thina lingasinceda because isela normally isela lisebenze eZESA bambani, railways bambani, streeting bambani, everybody. Even umpolisa nguye simfunayo uzagada ukuthi ekame prison. Ngiyabonga mina kade semelele ukuthi limbuze okuningi because Sizwile sibili, thanks also, but kumele improve a rapport between ama-consumers lani. It's no use ukuthi lihlale sithi thina sithatha inamba zenu kanti lani thathani inamba zethu.
in a good economy kumele ukuthi nxa usiyafika ukuyalungisa into emzini womuntu umfonele umtshele ukuthi ngiyeza emzilikazi. So lani thathani number zama-chairpersons per se kumbe okhansila akungene wadini ungazadresanga ukuthi uyeza. In this way labe selihlukene lamasela nje general masela aphophetha njengani. So lina lizazise kithi ukuthi liyabuya even ebusuku 2 o'clock khathesi asalali ngenxa yokuthi amagetsi kawakho sabe siwamelele. So buyani lizosebenza linganeglect imisebenzi lisithi lina lizabonakala njengamasela. Sifoneleni dingani lathi ukuthi singaphilaza ama-numbers ethu. Saba nomhlangano e-Country Park wenye ikhampani okuthiwa iZera funa ukuncedisa ngamagetsi elanga. Kuzaphumelela kumbe hatshi? Zesa uhlupho esilalo thina ilolu ngolentengo yamagetsi. Intengo yamagetsi isizwisa ubuhlungu okunye okumangalisayo ngoba nxa uthenga amagetsi let's say aye $20 uyazi nxa ufakile laphana akulalutho. Uthenga aye $30 or $40 akulalutho. Kambe kuyini khonokho? Kwenzakalani? Load shedding le eliyenzayo likhanya akaliphume egcekeni ukuthi ime njani because kwezinye indawo endaweni yami emgani ngingali kwakuthiwe khona ngeThursday amagetsi kahambi kodwa sithola ukuthi amagetsi ayabengekho aze ayobuya maybe ngama-12 ebusuku. Okwesibili lokuyana abakhulumayo ukuthi abantu abatshontshayo ngabezesa welo even ingalabufakazi mina ngiyakholwa ukuthi ngabezesa ngoba akula muntu ongala experience ongahamba ayotshontsha amagetsi. Nyeyo ndanzwa wachiita hanzi kudhara matariffs anga asina kunyatsokukwira. Asiko zvino kana tikatenga magetsi aya haagari. But magetsi acho hatinenge tisina tinoswera tisina. Ndingati pa 7 days tinowana magetsi zuva 1. 6 days idzodzo ukaisa magetsi ako haatori mazuva magetsi ari kuendepi ndo pane mubvunzo wangu. Geography lati siyayazi. Please spare us the lies about the dam levels eKariba. Zambezi River system isuke Angola ingene part of Zambia le Namibia ibisibuye Zimbabwe. If you Google go internet kathesi iKabora Bassa Dam further downstream the same river channel 100% full. How does it be that Kariba Dam you tell us that because of water levels it's not full? Spare us those lies. Is there a power shortage, Baba? When I see a politician, we professional. The element of planning, advanced planning, Jomobali says, the element of planning, spare parts. Why did you not buy spares in advance? When the Rutama spare parts allow to deteriorate, are replaced without you having to go out and tell us that you can't resuscitate the power station because there is no spare. AFF in short, Baba Chairman, lati season challenge. Why is it that from Gweru ZFG Harare, ama copper cables down, they were stolen from Gweru up to Harare without a single arrest? I want to concur with you. Would lati ngasi kuyela kuma MPZ, agasina disenizesa, sikulumeni kiniso, those people must be arrested. Thina ngomgqibelo siphose safe endlini sibulawa izesa baba salale emapholiseni kuze kube namhla ifoltsha ngikhona ayikalungiswa intambo esuke epholini yabhebha yadubuka njengobhomba umlilo wangena endlini omakhelwane bengamfakazela amapholisa athi khabezesa bathe hambanini endlini siyalandela ababuyanga kuze kube namhla kulengozi ukuthi kade singafica noma umntakamakhelwane efele yadini yami ngentambo yezesa eqamuleyo yawela phansi ilokhu ibhebha umlilo ebezesa babuyanga sahambe ethawuni e-ofisini yezesa bathi fonela lini uSilingwane bani khonale e-industry sahamba kuze kube namhla ubaba wangithi watshaya yishoku uhambe izolo kudokotela udokotela wathi mdala kuyini iBP nje umdala wasikhuluma istori sezesa udokotela wezusizi wathatha ucingo wafonela abantu bezesa ukuthi why lifuna ukubulala abantu nansi patient yethu iyafa la ngendawo yezesa wathi efika ubaba wakhuluma ababuyanga la namuhla kulokho kunjalo
athula lamageti sesaba lokuphuma phandle intambo zezesa ziyalenga ziphuma umlilo. Njengoba baba has already alluded ngegeography liyasibulala lapha ngento yokuchitha amagetsi lokho selibulele environment ngenxa yokutheza kwenkuni okumele abotshwe etheza inkuni ngumuntu ochithelwa amagetsi kumbe yini izesi. Ngikhuluma nginje ngoba mina ngu-secretary we-environment into eyenzakala emagangeni lapha lanxa amandla engalawo angikujabulele izulu alisoze line kuhle. Another point is ubaba njengoba esechilo ngizagcwalisela igeography siyazi amanzi avelela phezulu kubo Angola konke ngalesiza ngapha eKariba laphana into lena injengekheji leyana eyiyo emele ispine amanzi kanti okuyehlula ukuthi iyehlilandela amanzi ilevel yamanzi amagetsi ebekhona kuyini. Mina ngizangezelela kumama ngoba kasihlali ndawonye kuphose kube simila senza qhuma ngithi mina kathi vele kuthatha isikhathi esinganani ukuthi lizo attenda ama-faults njalo futhi okukhona la mina ngahamba nga-reporter kwafika kwathiwa thatha nanzi namba zakhona akulalabizwa akulalani ngaqhutshelwa iphepha elibhaliweyo ngiphiwa unkazana wayekhuluma wathi hamba ku-security lapha akunike inamba wafika wangiqhubela iphepha leli namhla lokhe ngilala wathi hamba ufone inamba lezi nxa ngizifone inamba lezi zeseli zontathu zithi umuntu wangikhona ngisabela ethi usemashingwa uyangibuza ukuthi ufunani ngithi mina hayi ngiripota ifault yami kuZesa uyangihleka ukhathi ifoni. So I think uZesa you should put your house in order ngenxa yokuthi ngaphiwa iphepha elingelabizo njalo futhi ngibuza ukuthi vele kathi lina li-attenda okwesikhathi esinganani liphuza okunganani ngoba sesilesikhathi singelamagetsi. Nawe ngicela ukuthi lisishedele more light on ukuthi u-stage 1 ngama-hours angaki lo stage 2 lokuthi it's how many hours then lokuthi le-fixed timetable yini for amagetsi. Mina ngicela ukubuza ukuthi i-weather check lana esuka ePaulini kuya endlini i-property kabani right nxa sengithiwa khona ngiyithenge ngiyavunyelwa yini ukuthi liyavuma yini ukunginika ama-units a-equivalent kumali le engiyithengileyo. Okwesi-3 sibe sicela lapha engivela khona sibe sicela ukuthi lisitshele ukuthi lo shedding yethu like iphumula imi njani ngoba from Sunday to Friday amagetsi ahamba ngo-6 aze abe ngo-11 o'clock ebusuku. So sibe sicela ukuthi sibekwazi khonapho ukuthi lisiyenza njani khonapha. We really acknowledge baba indlela ochasise ngayo but sesizwe a lot of numerous cases ikakhulu ngendaba ye-load shedding. We understand ukuthi i-government owes Eskom about 10 million le hydroelectric Kabora eMozambique. Was that squared settled in baba ngoba we think it's contributing to this load shedding. I-policy yezesa yini ukuthi ama-residents ezithengele like yonke into nxa usufuna ukukhonektha endlini yakho ama-cables i-weather check kuthiwa lani le prepaid meter konke khonokho izithi zesa policy yeni iyehlisa imali kubona ababathengayo kubona ababafaka mbijana ngoba bona ibaba le problem labantu bayehlise sibili ukuthi bazwanane lezakhamisi ngoba bona sebethisa impahla ezindlini abanye bayathi ezindlini abanye bathizwa ukuthi kuthiwa endaweni engaka sokubhujiwe sokuthe bona bengasoze bekwanisa ukuthenga namabhokisi. Ngikukhulume lo mama ukhulume ekucineni iZesa is under ZERA, Zimbabwe Energy Regulatory Authority Board. It's controlled by ZERA. Konke which ZESA does ingakafiki kungakafiki including bona lawana amatarifu baya-aplya kibo bona labana yibo bazabanika imvumo. So indaba yamatarifu ngicela lizwisise le angeke ngiyiphendule kakhulu because it's more about ZERA authorize that tariff. They are the regulatory regulate ama-fuels namagetsi. So yiko khonokho kukhona indaba yamatarifu. These are the people which give us. Even ngesikhathi lapana kungakwena amagetsi from 2010-9
It was there, the same Zera at the Yali. So they are the people who regulate AMA prices. Then Sembuya is queried Baba the Kurmeng and our government. Alright, when Punukurma, what is the Kurme city? Kusemte 20 ni ukuti minangitenge iweather deki meter. 2017 Zesa was putting meters, but it failed to meet the demand. The same organization it was called Zera then said, we are going to make independent people who supply meters. They are independent people, those are not Zesa companies, whereby the customers buy. When the customer buys his or her own meter, there is a portion of AMA units which you are refunded. Yes, to those. There is a portion of units which are refunded. Furthermore, mfunu kuruma lo munu henda we kutwa kuzitengeli weather tech kumbe air tech. Anje kafka. Leana bonge ba we have done this. We invite them to our offices to fill an endemic form. It's not a force matter. It's either we are melela izeza izeitole air tech leana kumbe uzati wena hayi mina imali yami ngilayo ngizazithengela but so uthengile ufile iform lokuthi wena uzivumele awufoswanga ngiright yini womama kule form olifilayo likona ma ukona athengileyo angafilanga iform sure there is something wrong ingabe lokuthi abangantshengisa kumbe address sikulungise konoko. And then kubuye isquared Tescom le HBC. Hey, angeke mpendule lo mbuzo ba. Isquared, there are so many of these agreements which are done behind the scenes. Zesa is a wholly government-owned company. When things get bad, they revert back to the government. And the government will make some agreements which I cannot comment about, which are done at ministerial levels. Kula loans amanenge which are done at ministerial. It's possible that we are owing ESCOM and HBC, Kaporabas. It's true, Baba. But I can't comment because I don't even know. Ama figures ankona la kokufutu kutukusainwa ngaipindlela. And then whether the exeter property, then funuti nkulume loku. Likuruma nge weather deck istowozami weather deck izesa property. But mazi fika emzini wako singatholi ukuthi weather deck leyana wrong kumbe se wrong siyayi disconnecta asithi lina liyothenga sithi melela nini until izesa ize itholeni weather deck. But abanye bayakutshela ukuthi hayi mntanami usegoli mina kuyangihlupha ukuthi ngiyodinga igasi kumbe whatever ngifuna ukuzithengela akufoswa muntu. Lokhu ngicela kube kusobala akufoswa muntu ukuthenga iyadekilana lakho futhi vele uyithenga especially ungabuya eBulawayo West kumbe abeCowdrip Park whatever uyabuya sikufilisa iform lokuthengisa ube le yakho iform futhi same paper ekutshela ukuthi hayi ngizithengele. But in case a policy is changed, we are not yet there kuthiwa sili refund even ama units ngokuthenga iweather dekilana akukabi khona but siyenzele ukuthi in case it's done siyalinika ama units wona lawo. No one is supposed to buy a weather deck. Sembuya ku load shedding kakhulu. Bemfuna ukuthi lingizwisise ukuthi load shedding kuyini. Load shedding is an emergency. Ifanana ngokuthi ibhasi izupho iyayara. Izupho leyana seyipontshe itire 1. Kodwa izupho ifanele ikontinue iyayara. Iko kona pana kuzafika ukuthi thina hayi sengehlisa abanye abantu ukuthi ngikhambe. Kufanana ngalokhu ukuthi thina wezesa silama programs silawo awe load shedding. Ngesikhathi lesana ungathiwa akusela power at this time. I-program lana abantu be that day iwo bazashedwa. There is the perception ekuthiwa kule free day. Ayisiyo free day, it's called a spare. At any time like as it is ngikhuluma nje khathesi ngithe mina i-load shedding sisazama itariff ibuyile this month ibuye last month anjo sisazama imali ukuthi zibe khona kwenzela ukuthi simpote singalishedi
Ukhona unye okhuluma stage 1. Stage 1 is the one whereby we shed only about 4 hours, 3 hours. Liyangizwa? But stage 1 kayiko kathesi. Asikathola imali yokuthi wasikwanisa ukuimporta ipower enjani ekwanileyo. So it's like almost everybody spend the whole day without power. It's like everybody's everywhere. Hello shedding. Then sokubuya level of dams. Baba. Geography of land. Ngicela ke ngithi ngisuka lapha lawo usuka lapha. Phone Zambezi River Authority. Talk about it. Masi sizohlangana ngelinye ilanga. Uzantshela iqiniso. Ngiyakucela. Angeke ngithini lokhu, but I'm saying quote me. When you find me wrong, I'm going to leave all my numbers. I can come to you or whatever. We can do that about the Zambezi River Authority. Vakutshele ngendaba yeKariba. Leyi angeke ngiphendule kodwa ngifuna ukuthi nginiki i-challenge kini ite i-geography. Kodwa ngiyalicela lifonele uZambezi River Authority lizizwele. Isicelo sami. Angithi li wrong kodwa kungaba ngcono nami limfundise lakho futhi angifuni ukutshela abadala amanga kodwa ngiyabe ngifuna ukuthi lizwatshela iqiniso lina ngokweli. Ngiyabonga. Then kulamaposi akhulunyweyo bengicela ukuthi likuzwisise lokhu sihlobo zami. ZESA is a state organization ilemthetho eminingi lama procurement. Yokuprocure akukho siyaphonga ukuthenga khonoku kulemthetho elandelwayo ungawekela ukulandela you won't do it. Kulama problems athile like amaviki aphelileyo wona lawa last weekend from last weekend kuze kube lama 4 bekungela fuel. Azingeke siyo nathi fuel in every service station. Kuyaxoxwa abantu fanana ngokuthi imota ze-city council ziphonga ukuthi ipetrol iphelile uzibone siyo nathi akuvunyelwa. Ama-public entities alomthetho we-procurement siyawalandela wona lawana. Kungaba lula kuwe uphonga ukuthi mina ifuel ngilayo kodwa imota ezesa akuvunyelwa. Kuba le mthetho yona leyi inzima angeke ngiyitshintshe leyi. Kulama problems athile khathesi ngikhuluma nje intambo zona ezikhuluma ezibhebha umlilo zenezi azikho but zikhona ekafu noma bethola imali leyana abavunyelwa ukuhamba ukuthenga ikafu because wafanele balandele umthetho procurement tender what so forth. Bengicela lokhu likuzwise kuba nzima kuma public entities apho ngikuthenga lula kunzima kathesi but amafoto nalawo kuthiwa intambo iwile injani ngizalicela ke ngilitsheli ngizanika inamba yami nginika inamba kababa ukhanye owe east nginika inamba kababa uthulani Mpofu weva kule danger yempilo liyafona kunamba zona ezofolomani sithe sithumele izimota lisitshele khonapho ama-addresses weintambo seziwile emayadini kule ngozi siyabuya straight ngicela ninike inamba zonezo. Then ukhona ubaba okhuluma ukuthi I'm sure ngileqiniso lokuthi abantu bezesa abantu batshontshayo ngabezesa anjo ubaba uleqiniso lo anjo be kodwa bengifuna ukuthi ngiphuma la ngihambe lawe yena uveve baba siyawabona abasebenzi bezesa bakhona eluveve estoksini angizidefend baba kodwa bengifuna ukuthi ngikuchasisele lokhu baba. In Zimbabwe kathesi unemployment rate is at about 95%. In Zimbabwe as we speak we've got engineers and electricians. We all go to the same politics. Anjani angizwa fanana namadokta kodwa zomunye sithi ngowe amehlo umunye guy na umunye whatever but they are all doctors. Sikamba ku one college. I-problem ekhona kathesi abantu balambile. It's beyond me, you know about it. People are doing anything. They don't care about life. Abanye are dying. Sikhuluma nje 2-3 weeks 2 youngsters from Makandeni passed on by 13 days 66,000 votes. Until there was going to vafa abanye imfa yakhona I think yahambe eMpophoma vafa even wona lawo bakhona kungaba ngcono sometimes ukuthi yikho phela ngisithi ngibonga ama reasons sometimes ukuthi normally kungathiwa sebebanjiwe
like liyozwisisa ukuthi abantu bona laba balo uhlobo yezesa yini, are they zesa employees, ukuthi lani libona ukuthi izesa kumbe ayisiyo zesa. Anjo angiyali baba la webenezesa kungabe angaba khona amasela, kodwa mina ngithi isela lonke kalibanjwe lifake estoksini.